tuweze kuzalisha chakula, tuweze kupeleka taifa letu mahali ambapo hatutakuwa na matatizo ya njaa. Mumesikia mhubiri hapa amesema ya kwamba ni ile makosa sisi binadamu tumefanya, tukaharibu mambo ya mazingira mpaka ikatokea janga, hata wanyama wasio na hatia wanakufa kwa sababu ya ile makosa sisi binadamu tumefanya, hasara tumelete ya mambo ya mazingira. Na ndio mimi nakubaliana na governor wa hapa Mombasa, nimekubaliana na yeye vile amesema ya kwamba hapa Mombasa akiajiri mtu mmoja nitamuajiria mtu mwingine mmoja. Akiajiri watu 1000 nitaajiri watu wengine 1000 waweze kusaidiana kusafisha Mombasa na vile vile kuweka hali ya mazingira hapa Mombasa. Hapa Mombasa peke yake ni vizuri tuweze kuweka miche ama miti zaidi ya milioni 10 hapa Mombasa Island. Ndio tuhakikisha kwamba hii Mombasa Island inakaa vile inapaswa, so that we can have the environment in Mombasa to change. And I want to assure the governor of Mombasa, a very hard-working young man, my good brother, that we are going to work together, as I will work with other governors, to make sure that matters environment are not matters political, they are matters life and death. Let me also say that because our human capital is the biggest asset we have as a nation, utendakazi ya Wakenya inajulikana, ni maarufu kila mahali. Nimeenda nchi nyingi na nchi hizo zote wanatambua utendakazi na bidii ya Wakenya kazini. Na ili tuweze kuhakikisha ya kwamba we sharpen that human capital, ndio sababu tumesema ni vizuri turekebishe mambo yetu ya masomo. Tumeweka task force ya kushughulika na mambo ya masomo, masomo ya primary, masomo ya secondary, masomo ya TVET, masomo ya university, na ningependa kuwatangazia Wakenya ya kwamba hiyo transition, we will make sure that that transition works in the best interest of ensuring that we have the best and the most qualified human capital that is going to work anywhere in Kenya and work anywhere in the world. It is our intention to build a world-class human capital using our education system. And that is why we have set out this January, we are going to hire an additional 30,000 teachers to make sure that our primary to junior secondary transition is faultless. We are also going to hire another 3,000 tutors to take care of our TVET institutions, because in TVET we have the best human capital that is tailored towards the sciences, the mathematics, and the areas that are going to lead us to engineering, because that is the future that we are looking for. Apart from hiring teachers for our for our primary and junior secondary, we're going to hire also, as I have said, 3,000 teachers or tutors for our TVET institutions. We're going to equip another 70 TVET institutions. We will spend 15 billion shillings to make sure that we have the equipment that will assist in the training of our TVET students, to make sure that we prepare them for the jobs of tomorrow and the future. I also want to give our assurance that from the Presidential Task Force, we are also going to sort out the challenges our universities are facing. We know many universities are facing serious debts because of the expanded nature of the program. We're going to focus on ensuring that our universities also are given attention so that they can teach quality courses and ensure that the students get the best
attention that a university is supposed to give. Let me also conclude by saying the following, that we did commit that we are going to transform our industrialization, manufacturing, agro-processing, value addition trajectory. In the last 10 years, our manufacturing has gone backwards from 9% of GDP to 7% of GDP. We have agreed that we are going to change the trajectory, and we have a 20 by 30 plan that by 2030, 20% of our GDP will be contributed by industrialization, manufacturing, agro-processing, and value addition. And along that line, Mombasa, Naivasha, and Athi River will be the epicenter of our program on ensuring that our special economic zones contribute to our manufacturing endeavor. I have already instructed that the Dongo Kundu program that was supposed to be ready by 2028 be brought forward to 2025. As I made a commitment to the people of Mombasa that we are going to do something about the port, we have already done what we promised about the port so that we can bring back Mombasa the way we knew Mombasa as it was. And I want to promise the people of this great county that we are going to work with you to make sure that we unlock the huge potential for manufacturing, for agro-processing, for our tea, for our coffee, and all the areas that are necessary so that Mombasa and the special economic status it enjoys gives us the benefit of employment and of value addition for all our agro-processing. I also want to commit that the industrial city in Naivasha is going to be the epicenter for all our production in leather, in textile, and in all the other areas so that we can make the best use of the SGR and make sure that it gives us the benefit it is supposed to give. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba wakati tunaelekea hiyo safari, sote tutakuwa tumeungana, sote tutakuwa tunafanya hiyo kazi tukishirikiana, na mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo safari haiwezi kutekelezwa na wachache. Haiwezi kutekelezwa na mtu mmoja. Itabidi zote tuungane, na ndio sababu na wauliza viongozi wote, na wauliza ndugu zetu walio katika bunge, mtoe mchango wenu katika bunge. Wale walio katika Senate wafanye na hivyo. Magovernors wenzangu ambao wanafanya kazi kama governors wafanye sehemu yao, na sisi kama serikali ya kitaifa tutashirikiana pamoja na wote tuhakikishe ya kwamba tunawaunganisha Wakenya. Mimi nataka niwahakikishie vile vile ya kwamba ndugu zetu walio katika upinzani, mimi ninafurahi ya kwamba leo tuko na ndugu zetu ambao wanashughulika na kazi ya upinzani. Hiyo ni kazi ya muhimu kwa sababu inaweka serikali iliyoko katika mahali ambapo wanajua wanafanya kazi na wananchi wanahitaji kujua kazi yao imefika wapi. Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali, ikosekane mtu wa kusema mambo yameenda kombo. I am very happy that today we have a working opposition that speaks to us from the opposition benches, that looks at what is not going right and tells us what is not going right. That is a functioning democracy, and that is what the people of Kenya wanted in our constitution. We must not work at cross purposes, and we will not take offense of what the opposition says. Whether it is right or not right, it is for the people of Kenya to judge. What I am happy about is that
today we have a functioning democracy. And that is how it should be. Hakuna haja ya kusumbuana. Mimi nang'ang'ana pande hii na mambo ya kuendesha mambo ya serikali. Wale ndugu zetu pia wanang'ang'ana upande ile na kusukuma mambo ya upinzani. Hiyo ni mambo mzuri sana. Tuendelee namna hiyo. Kenya iweze kwenda mbele na Wakenya watafaidika hapa katikati. Sote tuungane katika kushughulikia mambo ya Wakenya. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba nimefurahi sana kufika mji huu wa Mombasa. Nataka niombe wabunge wenzangu, ama wabunge ndugu zangu, tusaidiane katika mambo ya mazingira. Climate change is a reality. We are living the nightmare of drought that we have never seen in 40 years. We have lost 2.5 million livestock. We have lost even wildlife. As Pastor here said, innocent creatures that have committed no wrong, but because of the activities of humankind, we have a drought situation that is hurting every aspect of our life. And making sure that we plant trees everywhere is still the right thing to do. Let me ask every Kenyan, wherever they are, this is the moment to participate in ensuring that we manage our situation, our climate situation, we manage our environment appropriately, ensuring that we plant trees everywhere, including your home state, at any moment, every time. I think it is correct to say to plant trees, there is no correct time. Any time, you should be able to plant trees. And I want to tell all the counties that I'm going to work with them. I'm going to work with every county. We have a plan with the ministry that is responsible for environment to ensure that we build the momentum around planting trees and ensuring that every Kenyan is involved in this drive. And we are going to hire enough young people as the Environmental League to ensure that our country, we rid ourselves of the challenge that we currently have of climate change. Finally, even as we mind about our country, it is correct for us to understand that we have a region to also mind. We have challenges in our region. We have challenges in Somalia. I had a chat with the president of Somalia the other day, about 2-3 days ago. I received a message today from the president to work.
Nasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupatia nafasi kufika hapa ili tuweze kusherehekea mwaka mpya pamoja. Wacha niseme Mungu amekuwa mwema kama vile rais wetu ametuambia, na pia mhubiri wetu wa leo na viongozi wote ambao wameweza kusimama siku ya leo. Mungu amekuwa mwema katika mwaka ambao unaelekea kuisha, mwaka wa 2022. Tumeuona mkono wa Bwana. Na jambo ambalo nilikumbuka jioni ya leo wakati nilifika hapa, niliangalia mwaka wa 2022 na nikaona neema na utukufu wa Mungu. Na jambo ambalo Mungu alinikumbusha ni kwamba tusisahau mahali tumetoka. Kawaida ya binadamu pengine unaweza kupata furaha unapoendelea mbele na usahau mahali Mungu amekutoa. Mimi ningependa kuwasihi Wakenya wote siku ya leo kwamba hata wakati tunaelekea mwaka wa 2023 tusisahau mahali Mungu ametutoa, na ujiulize ni nini ilikufanya ukafaulu hata kwa mahali umetoka. Na mimi jambo la muhimu ambaye najua kwamba Mungu ametuwezesha ni kwa ajili ya maombi na kwa ajili ya kumwamini yeye. Kwa hivyo tunapoelekea huu mwaka mpya, tusisahau mambo ya maombi, tusisahau mambo ya kumtegemea Mungu kwa kila hali na katika maisha yetu. Kwa hivyo Wakenya wote nawatakia mwaka mwema, mwaka wa fanaka, mwaka wa furaha, mwaka wa kuweza kufaulu kwa mambo yote ambaye tutafanya na Mungu atatutendea mema. Ningependa tu kumalizia nikisoma neno la Bwana kutoka kitabu cha Zaburi 86 mstari wa 12. The Bible says, I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Kwa hivyo tuendelee na neno la shukrani, and let's continue to glorify the Lord. I know that the Lord is going to help us to do great. God has blessed us with a president that is looking into the welfare of the Kenyans, as he has told us this evening. And I just want to request that let's continue to pray for the government. Let's continue to pray for all the leaders. And I know that as a nation, God is going to do us good. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make his face shine upon each of you Kenyans, and even as we continue to pray for the region. God bless you. We love you. God bless you. Aya, wapi ule soloist? Wapi ule soloist mwenye alikuwa na atakuja hapa? Okay. Can Yeah, we stop. Come and do the Uniachi. Start the music. Uniachi. Where is the soloist? The fellow who karibu hapa madam. Maybe